وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. ɗan uwa masu girma, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna ƙara wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya wadda ya maimaita mana wannan lokaci muna raye daidai lokacin da muke darasi na alkur'ani mai girma a tsakanin magariba da isha a wannan masallaci mai albarka na WUSE zone 3 birnin tarayya na Abuja, Najeriya. Muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala bisa haka. Ta yau ma kamar yadda muka saba za mu ɗora daidai ina kwana a wancan mako. Har yanzu muna cikin suratul baqara a farkon wannan sura. Za mu tashi akan aya ta 23. We are going to continue from where we stopped last week. We are still in Surah Al-Baqarah. We are continuing from verses 23. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. To Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka yana ƙalubalantar 'yan adam gabaki ɗaya da wannan alƙur'ani mai girma tun lokacin da aka saukar da shi wajen shekara 1400 da ƙari mai yawa. Wannan aya da ire-iren wannan aya ke ƙalubalantar 'yan adam, musamman larabawa wadda aka ba su fasaha da balaga da iya magana, domin a dukkan harshe da ka sani na ban ƙasa babu wadda ke da cika da gwaninta wajen bayani kamar larabci, babu shi. Allah ya tsara wannan harshen ya zamanto harshe mafi girma wajen balaga, shi sa suke alfahari da harshensu. To sai Allah ta'ala ya saukar musu littafin da ya gagare su a wannan harshen kuma wannan kalubalantar sai zanto yana nan har yau. Duk balarabe masanin larabci ko da ya zamanto ya larabci ya zama larabin karfi da yaji kamar irin su ladan to bai iya kawo kwatankwacin alkur'ani, bai iya. Shi sa da a ce wa'anda ba musulmai ba da sun gane, saboda wannan ayin da sun musulunta. Saboda ko dai ka je ka kawo ne ka tara larabawa da wa'anda ba larabawa ba, ka haɗa su gwaje guda su kirkiro abin da ke kama da alkur'ani, sai a ce to gashi ayan kwarai. To in ku ba za ka iya haka ba, babu dalilin da zai sa ba za ka musulunta ba, babu shi. Shi sa ƙur'ani shi da kansa yake kare kansa, ba buƙatan wani kariya wajen wani. Allah ta'ala ce bayan ya ce mana ya ku mutane ku bauta ma ubangijin ku wanda shi halice ku kuma shi ya halicci waɗanda suke gabanin ku. Sa'an nan shi ya shimfiɗa muku ƙasa, sa'an nan ya muku rumfa na sama, sa'an nan ya saukar da ruwa, ya fidda yabanya, abin da kuke samu na abinci da abin sha da ba da kun mutu gabaki ɗaya. To idan ma mutum bai da wannan ba, yana kokonta alkur'ani, sai Allah ta'ala ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, idan kuna da shakka, idan kuna kokonto bisa abin da muka saukar wa bawa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa duk girman sa manzo sallallahu
irin Allah ta'ala da mai girma babba ya babu kamansa, ba za a maimaita ba za a kuma yi ba. In an kira sallah sai an ambace shi, in ana sallah sai an ambace shi, in za ka shiga musulunci sai ka ambace shi, a kabari sai an tambaye ka shi. Duk da ka shi bawan Allah. Mu ba kamar waɗansu ba ne wanda za su ɗaga annabansu su wuce iyaka, ko a ce Allah uku ko Allah biyu. A bawan Allah ne sa annaban Allah, kuma a cikin bayin daban yake, babu kamar su, ba za a maimaita. Shi yasa Allah ta'ala ya ce a nan, ya ce in kuna shakkan abin da na saukar wa bawa na, ma nazzalna ala abdina, in kuna kokwanto to fa'atu bi surati min misli, ku kawo kwatankwacin sura ɗaya mai kama da wannan alkur'ani. Ai kaga muna da surori irin bakara masu ayoyi wajen 100 da wani abu, su ali imran, su ma'ida, su nisa'i. Akwai kuma sura mai aya guda uku, alkauthar, annas. To ko irinsa su kawo aya uku gajajjeru, domin kalubalen ba ana aka fara shi ba. Allah ta'ala cewa yi la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira. Kalubalantan farko kenan. Allah ta'ala ya ce da jinnu da insu za su haɗe waje guda, a samu wani ɗakin taro da zai haɗa su gaba ɗaya saboda su kawo kwatankwacin alƙur'ani. Allah ta'ala ce la ya'tuna bi mithlihi, ba za su iya ba. Walau kana ba'dhuhum li ba'dhin dhahira, ko da shashi suna taimaka ma shashi ba a samun sabani, ba za su iya. Dan adam ya kasa, sai Allah ya sauko cikin suratul hud ya sake kalubalantar adam da sura 10. am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmi Allah wa an la ilaha illa hu fa hal antum muslimun. Alƙur'ani yana kalubalantar duniya gaba ɗaya. Da suka kasa kawo ƙur'anin gaba ɗaya aka ce da su kawo sura 10. Allah ta'ala ce ba za su iya kawo ba. To idan ku ba za su, wai me yasa ba za su musulunta ba? Saboda shi musulunci wato gata ne wanda Allah ta'ala yake so shi yake bawa. Allah sai baka wani abu ba shi ba, sai a baka kuɗi, sai a baka mata, sai a baka iyaya, sai a baka mukamin, sai a baka lafiya, sai duk abin da Allah ya baka a duniya in bai baka musulunci ba kana cikin tafiya. Kuma duk abin da Allah ta'ala ya bama wani matukar ya baka musulunci, to kai ma an baka, sai dai idan ka ki gode. Musulunci shine abu na farko da Allah ta'ala zai baka yama baiwa. O kwana nawa za a duniya. Yanzu nake ganin abokin karatu na a sakandare, yanzu zarral ne a soja, da muka gaisa sai na gaina wani haka garin to ka gani sojoji kenan. Ajin mu guda a sakandare, rabona da shi to soja ina ransa da civilian. Sai kawai kwaɗan ga shi a masallaci zaun gaba. Ajin mu guda, ko muna cikin yan ƙanana a cikin ajin mu, yan wai ɗakin ran kwasa ne. To yanzu soja ne jarrar. Kaga baiwa ce Allah ta'ala yake ba kowa, wani a bashi jarar, wani a bashi kuɗi, wani a bashi gwamna, wani a bashi wani, duk abin da Allah ya baka idan bai baka musulunci ba ka ta. In ku aka baka musuluncin kai wasa da shi ka ya sarar rayuwarka, don komai ka zama wata rana kana cikin kabarinka komai. Ba muna Najeriya ba, mala'ikan ɗaukar ya shiga bila ya ɗauko shugaban ƙasa, ko amanta ne ka gani sau biyu ma, da mai ɗamara da mai babban riga duka an ɗauka. Yau kai wata tsaya ce kai kake damun ganga, kai ta zikiri da istighfari ka samu matsayi a nan, ka nutsu a nan. Gobe kiyama ana kiran sunayen aljanna kawai sai a ce wani dan wani, sai ka fito kawai ana raka ka ana salamun salamun. Ya fi maka wannan hayanin da wannan subsidy da ake ta subsidy da mutane. Shi sa musulunci idan an baka shi, to Allah ta'ala ya ma komai sai dan kaki, komai an maka. Kuma aka baka alƙur'ani wanda Allah ta'ala yake ta kalubalantar mutane, sai ka kasa kawo kawansa.
kuma Allah ta'ala ce zai fatsara Qur'anin nan da ba nan tsarewansa ba da yanzu aikace da Qur'ani. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Allah ya gaskiya, mu muka saukar da ambato sa'annan mu za mu kare kayan. To shi sa abin murna ne mutum ya samu kansa cikin masu karanta Qur'ani, saboda harafi ɗaya kadai za baka lada 10, harafi ɗaya ba kalma ɗaya ba. In ka ce bismillahir rahmanir rahim harafi 19 an baka lada 190. kaga da dala 190 ake bayarwa yadda dala ta yi saman nan za ka samu wani ma zai daina zuwa ofis kawai daga bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ana ta bashi dala 190. ka san dala 190 yanzu a bakar kasuwa in ka faɗa sau miliyan ai ba za ka yi ɗaukar kuɗin ba. To abinda za a baka a lahira ya fi wannan, ya fi wannan. Shaɗan ne kawai yake rikita mana lissafi. In ba haka ba kai baka da matsala, mai to mai matsalan kai na ranka da wani. Kai da aka baka lahira, su da aka ba su duniya, miliyan ba gashi dan abubuwan ba kanta. Najeriya ga sun san ba kanta. In ba 'yan kaɗan ba wanda su subsidin ba ta taɓa su ba. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idan sun kasance suna cikin shakka cikin abin da muka saurara bawa mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'tu bi suratin min mislihi, ku kawo sura daya kwatankwacin alqur'ani, wad'u shuhada'akum, sa'annan ku kira shaidunku. ki samu a musulunci shaida na da muhimmanci. Wani kai kaza a ban ba, waye shaida, wani ne shaida, shikenan gaba. In ma ta kama shaidun ya zama to biyu, to sai Allah ta'ala ce idan sun kirkiro to su nemo shaidu wanda za su shaida cewa da wannan sun yi kama da juna. Dan karka je ka mana shirme ka ce kai ma kana da Qur'ani. Wadu shuhada'akum, ku kawo shaidun min dunillahi, amma ba Allah ba, domin Allah ba zai shaida akan irin wannan. In kuntum sadiqina, in kun kasance masu gaskiya. Kage da Qur'ani yake ba da dama na ka je ka kawo, kuma wannan daman yana buɗe har yau, kuma har yau an kasa kawo. Sai dai ka ji mutum ya yi hayaniyansa kawai ya ce ai musulman nan sun cika tsanani, ai musulman nan sun cika kaza, ba zai iya kawo abin da aka ce bai iya. Can laraban farko ma sun kokari su kawo din a tsakanin sai kai dai wannan dai bai kama da Qur'ani, kai ma ka san wannan ba, saboda ɓuya suke yi su je su taurari alkur'ani a harshen annabi Muhammad. Idan suka yi taro tsakanin su to mu daina zuwa, saboda in kana yawan ji to fa wata rana ba za a rasa ka a cikin masu botan buwa. Amma duk da haka saboda zaƙinsa da balagansa da su laraba suna ji yana shigansu sai su ɓuya. Wata rana wannan ya ɓuya wannan ya ɓuya, annabi ya ƙara karatu sai suka ga junan suka ce ba mun hana ba. Yawa za ka ba faɗa, ai kai ma ka zo, saboda ƙur'ani ƙarfi ne da shi. Shi sa za ka samu mutum ba balarabe ba ya haddace ƙur'ani, in ka kai shi kasuwa ma ya ce ba ne da larabci ba zai iya. Amma idan ya rera ma ƙur'ani ko balarabe, yau so nawa 'yan Najeriya suke na ɗaya, ka san Najeriya wadda kasar baya da za ka idda ta fi ƙarfin ɗan adam. Ka ga mutum ya je ƙasar da aka saukar da ƙur'ani, ɗan Najeriya ya buge kowa ya zo na ɗaya a duniya gaba ɗaya. Akwai karatun larabcin ma yanzu sai ka samu 'yan Najeriya a karatun larabcin ma sai ka samu sun yi fice sun buge larabawa ma. Allah ta'ala ya wannan ƙasa baiwa. Allah muna roƙonka kai mana abubuwa laifin da muka yi maka, Allah ka mana sauƙi cikin wannan ƙasa. Amin. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Now this verse of Baqarah, verse 23, which is a continuation of the earlier read verses, where Allah says in this verse, وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا,
if you are in doubt, of what we have revealed unto our servant, and Abdina here is referring to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He's Allah's servant. Of course, he is the best of all mankind. He is the most loved of mankind to Allah subhanahu wa ta'ala. He is great. Allah has made him so. The leader of the first generation. And of course, the leader of the current and present generation. And the leader of those who are to exist, if the world will exist for the next 1 billion years, Rasulullah sallallahu is still that leader. The leader of all the prophets. But still Allah addresses him as his servant, because he is. That's why in Islam, we don't in any way project our prophet to be beyond that. The creator is only one and nobody. But we are in classes, in levels, based on our iman. Of course, not the measure of the material measure we are using today in the society. The measure is taqwa, which is with Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu is great. Now Allah is challenging mankind. And this challenge has been posted for the past 1,400 years ago. And it remains a challenge to mankind to produce the similitude of the Quran. In fact, the challenge started with the whole Quran itself, the complete Quran, where Allah says, لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Allah says, if the whole mankind and the jinn are to come together in a conference without disagreeing, so as to produce the similitude of the Quran, they cannot. Then Allah reduced the challenge. You know, Quran is 114 chapters. This was reduced to 10 chapters in Surah Hud. But still, the Arab could not, and they cannot. Then Allah reduced it in this verse we are reading today to only a chapter. Even a chapter with 3 verses. The Arab in the first generation could not do it. And today, we cannot do it. And it sent a message that if that is true, then why not accept Allah as your Lord and no any other? And accept the Quran as a book of miracle that has challenged mankind for centuries, not decades. And the challenge remained instant, and nobody can produce the like of the Quran. Then Allah says, produce a surah, a chapter, misli like the Quran, وَدُعُوا شُهَدَاءَكُمْ, and then call your witnesses. You know, you cannot just claim you have produced a similitude without people to witness that this is equivalent to the Quran. Min dunillahi, apart from Allah, because Allah cannot be witness to that. You cannot produce it. In kuntum sadiqin, if you are trustworthy. Now, we should be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for giving us a book that has challenged mankind for more than 14 centuries. And the book remained unchanged. Nothing is changed in the Quran. Look, if Quran is not from Allah, it would have been changed by enemies or friends, by seeking for addition or subtraction. But it remains as it is. Allah says, Inna nahanu nazzalna dhikra. That is the name of the Quran here. We have revealed the remembrance. Wa inna lahu lahafidhun. And we are the one guiding, protecting the honor and the dignity of the Quran. So we are blessed. This generation is blessed. You will never have a book that has cut across centuries in existence. Not only in existence, but relevant to all forms of needs. Your social need, your economical need, your security need, your whatsoever need, it is inside the Quran. Ma faradna fil kitabi min shay. Nothing is left untouched in the Quran. It is those who knows it that knows it,
And those who are ignorant of it will be ignorant of it until when they know it or learn it. So we are grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for giving us the Quran. In Nigeria particularly, you should be grateful. Allah has given a number of Nigerians the memorization of the Quran. In thousands. In thousands. You know, we are not Arab. A Hausa man, a Fulani man, a Yoruba man, an Igbo man. We memorize the whole content of the Quran. That's enough for you to accept Islam, I'm telling you. Because there is no book on earth that is of 15 pages, only 15 pages, that you can memorize, and especially not your mother tongue. Just take for instance of now giving a Hausa man 15 pages of Igbo language to memorize. You will die without memorizing it, I'm telling you. Or to give an Igbo man a 10 pages of Yoruba language. That's crazy. But look at the Arabic language, which is not our mother tongue. And Nigerians will go and compete with the Arabs, and they will come first. May Allah increase us in Iman. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Qur'ani kenan. Allah yana cewa kuma yana bada take Qur'ani na bayanin abin da shine hakika. Ko ba wanda zai iya canza. Wani cewa waɗansu wanda ba musulmai ba ko kuma inda Laraba ne to su dan kamanta abin mana ga abin da dan girgiza bai. Bayan Allah ta'ala ce a kawo kwatankwacin sura daya idan mutane suna da gaskiya, sai Allah ta'ala anan take ko Qur'ani yana cewa fa in lam taf'alu, idan ba ku iya kawowa ba, idan ba ku iya kawowa ba, sai Qur'ani take kuma yace walan taf'alu, ko ba za ku iya kawo. Ai wani abin sai Qur'ani, idan ba ku iya ba ko ba za ku iya ba. Da wani kafiri zai ce to za mu iya, sai kawo, sai a kure mu. Kuma ka ga abin yana nan fa shekara an rufa. Mun gode ma Allah. Allah ta'ala ce fa in lam taf'alu walan taf'alu, lan a larabci ga ƴan uwana almajirai har abada ba za su iya kawo. Da duniya za ta rayu shekara biliyan so biliyan ba za a iya kawo. Fa in lam taf'alu walan taf'alu, sai Allah ta'ala ce to ga sharadi, fattakun nara, ku ji tsoron wuta, allati waquduha an-nasu, wanda makamashin wannan wutan mutane ne, wal hijara, da duwar watsu, wa idda lil kafirin, an riga an tana da wannan wutan, tana nan an girka ta wa mutane kafirai a girke take. Ba wai sai an je ne za a so mu nemo ku nemo, tana nan a ajiye, tana jiran aiki kawai. Allah ya tsare. Allah ta'ala ya kara mana son alqur'ani da aiki da domin duk wannan bayanin idan mutum bai aiki da alqur'ani ba to ya tozarta. Kyawun musulmi ya so alqur'ani, ya karanta alqur'ani, ya fahimci alqur'ani, ya aiki da alqur'ani. Duk wani hayaniya da muke ciki a yanzu, inda a ce an riƙe alqur'ani to da mun samu sauki. Kuma wa'yanda ma ba mu ba da sun samu sauki. Amma kana karanta alqur'ani, kana jin alqur'ani, amma kana kama mutane ka ce a kama kuɗi, in ba ka ba za ka sake su ba, kana musulmi? Anya koya wannan musulmin ya ma san qur'ani? Ko da ke wanda aka kama a makwabtanmu da na tambaye shi na ce kai kuma gashi kuna sallah kuwa? Ya ce kuna sallah. Wannan kwanakin ya aka yi? Ya ce to ai shugaban ke kana ba zai shi ne liman. Na ce baka je ka same shi ba, ka ce shi ba ustazu ba? Ya ce ni mai magana ga yadda bindigogi a hannunsu kawai yadda suka rawa suke. Na ce to ya tajwidi? Ya ce tajwidi lafiya, komai lafiya wajen karatu. Ya ce wallahi ya fi ni karatu. Kuma ustazu ne, shi sa masallaci aka yi ta addu'a da aka mashi, ta addu'a. Ya ce ya fi shi karatu. To wannan ya san Qur'ani? Shi sa kar mutum ya dinga rigima dan kawai yana musulmi bai san musulunci. Sai a tashi kawai gari cikin su. Ya ina wani? Sai a ce ai yana can. Allah ya sauke.
dole musulmi ya bada lokaci na fahimtar alkur'ani, saboda an saukar da alkur'ani ne don ya zamanto abin karantawa da aiki, ba kawai ka ajiye shi ba sai ramadan. Domin duk wanda ke karanta qur'ani yana fahimtar alkur'ani. Yaya za ka kama dan adam ka ce wai a baka kuɗi, kuɗin banza? Me za ka yi da kuɗi? In aka ba kuɗin a lokacin Allah ya ɗauki ranka, ya za ka yi? In ana cikin karɓar kuɗin aka yi ruwan bom wai daga sama akan, ya za ka yi? Me za ka yi wa Allah? Kuma za a gan su yawanci matsiyata ne. Idan aka kama aka nuno su sai ga ba duniyan, ba kanta, ba alaman kuɗin, saboda tsinuwa da rashin albarka. To ko kadan gare ka kama shi ka rike shi, kare wannan ba yadda ka walakanta shi ba, kare wanda mu ba yadda kai mu'amala da shi ba ta kama ba. Amma ka kama dan adam ka rike mace da ciki, yara a goye a baya, wai sai an kama kuɗi, kuma a kawo ma kuɗin ka riga ka kashe su, kuma karɓi kuɗin, kuma ka ce wai kana sallah, wai kai ne liman. Allah ya sauke. fa in lam taf'alu فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Allah says, فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. You know, the challenge is for you to bring forth a similitude of the Quran. Then Allah is saying, فإن لم تفعلوا, if you cannot. Of course you cannot. The Quran is confirming that you cannot. Don't even try it because you cannot. Because those who tried it has failed in bringing a similitude to the Quran. You cannot. The Quran is entirely from Allah subhanahu wa ta'ala. It is Allah's words himself. That's why Quran is not servant, is a sifa, is an attribute of Allah. Allah really talks, and that is his words. You cannot. وَلَن تَفْعَلُوا. Then if that is the case, فَاتَّقُوا النَّارِ, you should fear the fire. You should fear the fire. Not the fire of this world, the fire of the hereafter. There is no courageous person that can withstand the torment of the fire of this life. You cannot withstand it. You can only be forced inside. And you make effort, no matter how courageous you are, to find yourself outside the fire. And that is the fire of this life. Now, the fire of the hereafter cannot be compared in any way with the fire we are enjoying now. Now, Allah says, if you refuse to accept the oneness of Allah, the ideology of oneness of Allah, Tawheed, monotheism, if you refuse, then get prepared for the fire. Allah has already prepared. That's why Allah says, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارِ, you fear the fire. الَّتِي وُقُودُهَا النَّاسُ, which the fuel of that fire. Fear fire, which fuel is of men and stones. You know, if you want fire of this world, then you have to look for firewood. But that fire of the hereafter, the fuel itself is human. Men are used to fuel it, and it will never quench. It will never quench. At any moment in time, when the skin, you know, the skin is the one that tests the torment first. The skin is the one that has the test first. The very moment the fire engulfs the whole skin, Allah will replace a new skin. There will be no time when those in the fire will lack the skin. The skin, Allah subhanahu wa ta'ala will be renewing it. كل ما نرجع جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. Why? ليذوقوا العذاب, so as to test the torments of the fire. It's a dangerous one. And try it. Try
and stand on the charcoal of a fire, just put your foot on it for at least 2 minutes, you cannot withstand it. Now for your whole body to be in the fire is a terrible one. That's why Allah says you should fear. Then it's going to be rain. May Allah save us. With the lil kafirin, such fire has been prepared. It's on already for the unbelievers. May Allah save us. بشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. kaga muryar ladan ma ya karu tunda bayani ne na aljanna. Allah ya kai mu gaba da amin. Sai mu ce muna tuna lokacin da ladan yake zuba karatu. Allah ta'ala ya yi mana haka. Amin. Allah ta'ala ya ce wa bashirul ladina amanu, kai bishara, saboda aljanna abin bishara. Duk wanda aka ba mu Allah ya mai kyauta mafi girman kyauta, saboda babu abin da zaka wa Allah na ibada ya kai matsayin a baka aljanna, babu shi. Sai dai kawai Allah saboda falalansa, saboda rahamarsa, saboda tausayinsa sai ce duk mu shiga kawai. Ba wa rige-rige, waje ne kawai gashi nan isasshe, kuma ba ranar za ka fita. Duk wanda ya shiga aljanna ba maganar fita. Allah ta'ala ya bamu. Allah ta'ala ce wa bashirin ladina amanu, kai bishara ga masu imani wa amilu salihati, suka aikata aiki na kwarai, suka inganta imaninsu, imani bangaren tauhidi da dukkan abin da ruhi ke bukata na wato gaskiya da san jama'a, da wato karkai kulli a ciki, ba munafurci, ba kafurci, ba keta, ba hasada. Duk wannan cutuka ne na zuci wanda ko an je asibiti Allah shiga ta malam an yi test ba za a gano shi ba, likita bai sai gano shi ba. To ba wannan shine imani ya ranka wajen. Wa amilu salihati, kuma ayyuka na gaban jiki, irin sallah, irin su azumi, irin su zakka, irin su hajji, irin su ziyara, irin su taimakon jama'a. Ba musulmi ba, duk dan adam mai kibir wanda yake da wato ainihin hanta, ka taimake shi. Bai da kuɗi ka bashi, makwabcinka ne yaransa sun kasa biyan school fees, ka biya musu gaba daya. Duk yana cikin amalin salih, kuma yana cikin mu'amala mai kyau. Shi yasa wanda muke zaune tare ba sa ganin karamci. Yadda ga ana duddungula ana zazzare masu ido, idan ustazu ne ya ji wani baya ne, ko hannu baya yi da shi, ce wai na jasa ne. Su kuma yadda ba ustazan ba da su ake rikitawa, in ma satan za a yi da shi za a yi, in ma za a nemi matan da in ma shan giya ne duka. Saboda haka su ba sa ganin kyawun abu. Wayan can rikitattu tare da su, wayan nan kuma ustazai ba ruwansu da su, ko gaishe kai sai kyan samu. Ina imani, ai dan adam ne dan uwanka, ya cancanci dukkan wani taimako da ya kamata a taimaka masa, don kai ba shi bane. Abinda kawai ba za ka yi ba shine duk abinda addinin kai ja layi, baka tsoron kowa shi waye, ka ce mashi babu kawai, ba bayan da zai da kai, ba da zai da kai. Bare a san ka daman da gaskiya, illa matsalan ka shine addini, to haka ya kamata a ce ai wani kai alhamdulillah, ko taimako ka nema zai ba, ko kaza, kai dai matsala shine kawai irin ɗan tsananin duniya. To me kaka duniya? Ka zo kallon fim ne? Ka zo ka bauta ma Allah. Amma duk wani wanda za ka yi mu'amala da shi wanda ba mu ba, kai mai mu'amala mai kyau. Walaqad karramna bani adam, Allah ta'ala ce mun girma dan adam, da musulmi. Saka a wajen ayyukan, a wajen mu'amalar mu da su, yana cikin amalin salih mu kyautata musu, kar mu zalunce su, kar wani abu na hakkin sa ya zo ka danne ka ce ai kaza, ka ba shi hakkin sa. In za a danne kai magana ka ce a'a, ba za a danne mai hakkin sa. Idilu bi adalci, ko aqrabu lit taqwa, shi yafi kusa da takawa. Amma inda zaka ja layi shine lokacin sallah yayi wani oga ya ce ba za ka je sallah ba, ka ce ƙarya kake. Ni dan Najeriya ne, zan je in sallah kuma dawo nan office din mu buga da kai, bayan da zai da kai. Da an gane haka zai a sakan maka.
amma sakacinmu ne yake jawowa ka samu ma inda muke da yawa an danne. Sakaci ne wannan ba wani zamantakewa bane, ba kuma wani magana ne na wai kana neman zaman lafiya ba, shi ne ma rashin zaman lafiya. To kai da aka turo ka duniya ka bauta ma Allah, ba ka bauta ma Allah ba, ai kai kana cikin rashin zaman lafiya ko. Amalus salih yana da yawa, daga ciki daman da muka samu muna zaune da wanda ba mu ba, kyautata musu yana cikin amalus salih. To wayanda suka yi wannan guda biyu da imani da ayyuka, kaga Allah ta'ala yana mana rahama. Da Allah ya ga dama sai ya ambaci aiki ɗaya tal, in baka iya shi ba ka shiga uku. Sai ya ce ayyukan ga sunan ba su da iyaka. Salihat, wani zai shiga aljanna da kyautata wa marayu, kamar da yawa Abuja aka aurar da marayu 30 a masallacin gunyan iza. Kaga wannan abu ne mai kyau, aiki ne taimaka wa jama'a. Ko marayu nan ko ba musulmai bane a taimaka musu. Maraya wanda yake haka shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna kamar haka ka hataini, haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna manuninsa da kuma ya tsakiya, yace haka zai kasance. Duk amalus salih ne wannan, kuma mu musulmai kamata a ce gaba muna wannan. Har 'ya'yan da ba namu ba, maraya ne babansa yana ya rasu, ya aka yi ai soja ne ya je abin da zambiza can ya ce ya rasu, ai police ne ai ya je operation ya rasu, ai sai a taimaka, sai a kawo dukiya mai yawa sai a ba su. Yana cikin amalin salih, musamman ma irin waɗanda suke hidima ma al'umma, suke ba da rayukansu, ka samu ba wani damuwa da su, ba wani damuwa. Shi za ka samu su ma sun zo aikin suna tsoron kada wani abu ya faru, ba za a damu ba, sai su dinga rabi a musulunci. Duk maraya ko babansa bayi sallah ya mutu, to maraya a taimaka mishi, yana cikin amal salih. To wa'anda suka yi wannan, Allah ta'ala ce anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, suna da wato ainihin aljanna, gidaje, gonakai manya ga ƙoramu suna gudana a ƙarshen ta, ruwa kamar kogi a ƙarshen gidanka. Wanda ke akwai masu zuwa Dubai da yawa nan, sun je kallon gidaje a saman ruwa. To gidanka, to a gidanka fi Najeriya, ana ma maganin wani fili an ƙwace fili. To kai da kake da gida ya fi Afirka, gidanka fi duniya cikin aljanna kai kadai. Irin su ladanka wa ya san irin abin da za a ba mu. Ya kira sallah kowa ya zo, kowa ya sallah sai an bashi lada. Gidajen mutane cikin aljanna, idan an sai da ba wa sabbai labarin aljanna sai su ci kamar sun shige ta kawai, saboda gidaje ne dankara. Yanzu a ce an baka Najeriya gidanka bai ishe ka ba, ai ishe ka. To dan aljanna za a bashi duniya sau 10 shi kadai. Wanda ya je China ya zo yana ma rigima, ai sun je China, kai da za a baka abin da ya fi China sau 100 za a baka, duk gidanka ne. Sai nake wata ranar ce to falon ka ya zai kasance, misali ta yi Afirka gabaki ɗaya falon ka shi sa sabbai suka fi morewa, sai su zauna su ta istighfari kawai suna jiran aljanna. Kuma sai mutai ta hanya neman naira bai samu naira ba, kuma gashi an subsidy shi. Allah ya ba mu aljanna, Allah kai mu gabaki ɗaya. Allah ta'ala ce ya riga ya shirya aljannan tashi. Kullu ma ruziqu minha, duk lokacin da aka azurta yin aljanna a cikin ta, min samaratin da 'ya'yan itatuwa, 'ya'yan kayan marmari, rizqan arziki an ba su, qalu sai su dinga cewa hadha alladhi rizquna min qabl, ai wannan shi aka azurta mu da shi da. Wasu ce ai irinsa ne suka samu a duniya. Idan aka ba mutum ayaba na lahira ya ci sai ce kai kamar dai irin ayaban nan ba ina ba na Najeriya ba. Ayaban can ai sai dai suna kawai ta haɗa su. Wasu malamai suka ce sai dai a ce irin ayaban da aka kawo ɗazu a cikin aljanna ne, amma ba na duniya. Na duniya ba za su ma haɗu ba, sai dai ya ce ɗazu ma an kawo ayaba. Wato shi kuma da aka kawo ɗan ba an canza fa yanayin, wato ɗanɗanon ma ya canza. Domin idan aka baka ɗanɗanon na ɗazu a yanzu, ai sai ka dinga jin kamar iri ɗaya ne. Duk ɗanɗano zai canza kawai, kuma duk ɗanɗanon ɗazu na yanzu zai fi shi.
na gobe zai fi na jibi haka shi yasa a duniya idan kana jin daɗi a duniya a daɗin duniya ƙarya ne kawai sai ka samu masu gaskiya za su gaya maka yanzu ba a ga shi talaka yana tunanin yadda zai samu farfesu ba shi wa'anda masu kwasan farfesu wani a gidansu za a abinci kala 3 ne ko kala 5 ga farfesun talo-talo ga na kaji a dina hajjar yawo ne ba abin da ba na gaskiya wani wanda karatu ya ga duk an shimfiɗa kowa an yi shinkafa basaman an yi shinkafa na ɗan afirka ga shinkafa shi ma wajen kala 7 a gidan mutum ɗaya ya ga ana ɗan yawo da ɗan fileti ana ɗan ɗiba ga wuta kuma yana ɗan gaggasa shi don kare sanyi gidan mutum ɗaya fa to shi ya daina jin daɗin wannan duk wanda ka samu ya shekara 5 ana cin wannan a gidansa to ya daina jin wannan daɗin kai ne kawai kana tunanin cewa kai wa'yansu fa suna more ya ginshe shi ya ishe shi shi sa duniyar nan ba wani abu sabo a cikinta idan gida ne kake da takaman an ba wani gida a sokoro gida kamar yi magana ya shekara 5 a gidan nan to tunani yake rusa wannan gidan ya wata kai ne kawai ka zo wuce ka ce kai wayan nan 'yan Najeriya ne kuwa saboda kai ba a baka shi sa babu wani abu na abin ka zo ka gani a duniya babu daɗi sai lahira ba a maimaita maka komanka kullum sabo ne kullum karuwa ne kullum ba waje ɗaya kake kullum a rizqu min sabaratin rizqan qalu hadha alladhi rizquna min qabl wa utubihi mutashabiha za a kawo maka suna kama da juna walahum fiha azwaj ga mata in maza ne kuma ga mazajensu mutahhara matan masu tsarki ba mata masu haila ba mata masu rigima ba masu shaƙi mazajensu ba masu cewa sai ka kawo kaza ka san ba kaza to wallahi a hirɗinka ka dawo gidan nan ta zama sun mazajen sun shiga uku kafin ya fita sai an bashi list a ce to a hir kar ka dawo gidan nan sai da wayan abuwa idan ka mu hanya babu su sai dinga lissafi wani waye kidawa sai ta yi bacci to can ba haka bane mutahhara magana mai kyau jiki mai kyau waje mai kyau kanshi komai ba ciwo ba kuma ma hayaniya na kishi duk babu shi azwajul mutahhara wa hum fiha khaliduna sa'annan mafi girman al'amarin shine dawama ka san idan ka baka dadi aka kwace dadin matsala ce shi sa ka ji tausayin mai kuɗi wanda ya zo ya tsaya ce ko mai makami babba ya zo ba makami sai gan sha kuma karanta jarida shi kadai yana ashar da ko yana ofis sai dai ba da umarni ina su wanda suke ina kaza kaga an rudu a guje ka ce to yanzu ya ritaya ko kuma shekara 4 ne sau 8 an kare sai gan shi yana ta karanta jarida ya karanta news ya karanta wannan ya karanta daily trust ya karanta ya ashar shi kadai saboda abubuwan sun canza yanzu ba kowa a tare da shi sai jarida yaran ma sun girma kowa ya kama gabansa kuma imanin gashi ba a yi tanadi ba Allah ya sauwaki to aljanna ba fita ba bakin ciki Allah muna roƙonka Allah ka sanya mu cikin masu shiga ba dan halin mu ba amin na bashir ladina amanu وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون نعم الله سكر عليه كمان كيف الله يباشر مريا Allah Ta'ala, Allah says here, وَبَشِرِ الَّذِينَ آمَنُوا give glad tidings to those who are believers. You know, when you believe in Allah Subhanahu wa Ta'ala with all sincerity, there shouldn't be element of hypocrisy. There shouldn't be. Your heart should be clean. Clean from anything that is nifaq, envy, hatred. All these are accommodated in the heart. With no test in laboratory can detect.
Make your heart to be clean, be simple, have that bright heart. That's the heart that will accommodate the iman. And you know, the iman grows, it increases and decreases with the second part, which is wa'amilu salihati, the iman and righteous deed. And Allah made righteous deed to be open, varieties that you can pursue to enter Al-Jannah. There are those in common that we all participate, like Salat, like Zakat, for those who have the means, like Hajj, for those who have the means, like Siyam, fasting. And there are numerous, helping the orphans. Even a non-Muslim must be helped by a sincere heart and a righteous doer. Where he is in need of your assistance, assist him. It's part of righteousness. He is human. Now, if you are lucky to have these two, iman, righteous deed, then this is what Allah has promised for you. أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Allah said we have prepared the paradise, the Jannah, where river flows beneath, under. In your house, rivers are flowing under your house. Rivers like oceans are flowing of all kind of what you want. The river of milk is flowing under your house. Not that you are calling for a tin of milk, no. The river itself, the river of honey is flowing. The river of milk is flowing. Any kind of thing you want is a river. It's not even a bottle. تجري من تحتها الأنهار. Then Allah says, كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا. Whenever they are being provided with sustenance of that nature, all kind of what they want, min samara, fruits, all kind of fruits are provided. Of course, food is what actually everybody will have in the paradise to your taste. Whenever they are being given this kind of fruits, kalu, they will be saying in the paradise, which means the people of paradise are talking. هذا الذي رزقنا من قبل. This is what had been provided for us before. Some scholars said they will be remembering the world that they have been provided with in the world. But it is only the name they share in common, a resemblance, not the taste. Some said no. In fact, they cannot even remember that of the world because the gap is so wide. They can only remember what was given to them earlier, maybe a day before or some hours before, that they are resembled. But the test also differs. Min qabl wa utu bihi mutashabiha, and it's presented before them in resemblance. If it is banana, it will be all kind of bananas, all kind of it are provided for you. And you know, in the paradise, those who are inhabitants of paradise, all the thing that is provided for them is attached to their heart. If you are in need of banana, for instance, the banana is aware. You don't need to call somebody. No, it will appear before you. Even the seat you are sitting on is magneted to your heart. If you want to relax backward, it will backward itself. You don't need to be looking for somewhere where, you know, no, automatically it will assemble itself to your taste. May Allah count us among those in the paradise. And that's why you'll be wasting a lot of energy here, fighting one another because of material of this life, which is endless. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, and they have mates or wives that are already purified by Allah subhanahu wa ta'ala. They don't observe menses, they are not dirty, they are always clean, they are beautiful, you know, to the highest level of beauty. That's why this world is just meant for righteousness. It's an examination hall where if you miss your exams, finally you are actually on your own. This is where you work for the hereafter. Use the 70, 80, 90 years we are given so that you earn billions and millions of years in the paradise. Azwajun mutahhara, purified ones. Whom fiha khalidun, you are going to live forever inside the paradise. You know, the life of this world has come to an end.
It's only 70, 80, 90. In the next 100 years, in this mosque, you may find nobody, including Ladan. Somebody will call the prayers and somebody will lead the prayers. Already you are somewhere else again, which your actions today will determine your life there. May Allah assist us. May Allah guide us. To our brothers in Palestine, we continue to pray for them. May Allah stand by their sides. And may Allah subhanahu wa ta'ala deal with Israel for what they have been doing against humanity. Oh Allah, we ask in your beautiful name to give them relief in Palestine. Those who are supporting them, may Allah support them. Those who are against them, may Allah be against them. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.